ומה שהולך לקרות עכשיו, לכבוד התאריך, בכל זאת, 4th of July, זה מחייב, הגיע לכאן צוות מרשים של מולטי-טלנטים ממשרד GT, המשרד האמריקאי הגדול בישראל. הם גם עורכי דין וגם יעלו פה הצגה שלא תבייש אפילו את ברודוויי. אז אנחנו מזמינים את אנשי GT לבמה. בבקשה. תודה רבה. Welcome back, everyone. I hope you enjoyed your break and happy 4th of July. If we haven't had a chance to meet, my name is Joey Shabbat, and I'm the managing shareholder of the GT Tel-Aviv office. At GT, we handle all of your US legal needs, but today we want to do something a little different. Instead of telling you, we want to show you a day in the life of a problematic IPO. כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות בסיפור זה ובין המציאות הוא מקרי בהחלט. Please meet Eran Or-Zoreach, founder and CEO of Look Younger, a revolutionary anti-aging skincare technology that makes you look 20 years younger overnight. He came to the GT 4th of July barbecue with his Totachit in-house counsel, Nira Poran. היי, גרי, מה העניינים? היי, רם, מה קורה, אחי? תודה על ההזמנה. היי, גרי. היי, מה קורה? I think it's safe to say we're very excited about the upcoming pricing of your IPO. It's been quite a ride. ממש, תשמע, אנחנו מתרגשים ממש מה-IPO הזה. עזרתם לנו עם הליווי הצמוד שלכם, ואני יודע שלא עשיתי חיים קלים לא לך ולא לנירה, ה-GC האלופה שלנו. Tell me about it. הידיים שלי עד עכשיו רועדות מכל הפרוטוקולים האלה שכתבתי, עם הבורד המטורף הזה, שלא ידע אם אנחנו נמכרים, מתמזגים, מנפיקים, ואחרי שכבר החליטו שננפיק, אז פתאום צץ לנו איזה דירקטור אחד, שאני לא אגיד את שמו, מתחיל ב-R, והודיע שאנחנו חייבים להנפיק באוסטרליה, כי אשתו אוהבת קנגרו. נכון. And do you remember the board director that wanted to list on the London Stock Exchange because he thought he'd get a selfie with King Charles and Queen Camilla? וואו, 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 גרי, we are so grateful. באמת, זה שהולכת אותנו את כל הדרך הזאת, הנחית אותנו והגענו לנסדק. The decision between an M&A exit and an IPO is always a very difficult one. There is a trend for Israeli companies to choose to remain independent for longer, resisting acquisition offers at an early stage. They want to scale up, and to do that, they need to access capital on the public markets. The US stock markets are still the most highly liquid and successful stock markets in the world. Despite stiff competition from other countries, more Israeli companies choose NASDAQ than any other public market. In fact, more than 90 Israeli NASDAQ companies at last count. Come, let's celebrate and have a beer and enjoy the GT July 4th barbecue. נשמע מצוין, אבל רגע, חבר'ה, בואו שנייה, אנחנו חייבים לעשות סלפי רגע לעמוד אינסטגרם של החברה. בואי נירה, בואי כנסי. רגע. רגע, בטח. סלפי. יפה, נראה טוב, יופי, רגע, אני אעלה את זה. השטג, going public, השטג, נסדק. השטג, התחלנו. רגע, ערן, מה אתה עושה? זה לא גן ג'אמפינג? נדמה לי ש-GT הוציאו לנו ממו שלא לעשות שום אנאונסמנט לפני שום דבר, שום גן. לא? לא זוכר? וואו, שכחתי מזה לגמרי. נכון, תביא לי את הדבר הזה, אני חייב למחוק את זה באופן מיידי. Don't you remember, you're not allowed to condition the market ahead of an IPO? I hurt myself today. I'm feeling like a fool. Too quick with what I say. I need to keep my cool. Gun jumping, or conditioning the market, means that you're creating interest in the IPO through communications that are outside of the prospectus and the roadshow. This is strictly prohibited by US law. It could actually jeopardize the success of the offering. Even interviews and casual posts on social media can easily run afoul of the so-called gun jumping rules. If you're going out to market, no prospectus, just letting people know. Being out there, putting on a show. It's called gun jumping, it blows your IPO. Gary, we have a serious situation on our hands. Hold on, what's going on? Let's see, hold on.
Whoa, Iran, we just got a message from the SEC, and they say they're investigating you. And they've discovered that you, wait, what? That you tried to leave the country with Effie Navet in 2020? And this letter says that they have more comments on the IPO prospectus. עוד הערות מה-SEC על הסיפור שלי עם אפי? אין סיכוי, זה נסגר מזמן. נירה, לא אמרת שהתיק הזה בוטל? רגע, אני רוצה להבין, עוד קומנטס על מהסק, זה עומד לעכב לנו או לבטל לנו את ה-IPO? לא, אנחנו נטפל בזה. You know, we have a great relationship with the SEC examiner. In fact, I'm going to send him a WhatsApp message. And, you know, when I think about it, he was at our July 4th Mimuna event last year, so... In reality, the prospectus goes through many, many drafts over the course of several months. Nowadays, it is typical to receive 25, even 50 comments or more from the SEC during the process. It's very important to have experienced counsel interacting with the SEC on your behalf. Because your lawyer's reputation with the SEC has been built over decades, they will know what kind of responses will satisfy them. The SEC does not really use WhatsApp, but there are many informal communications that can speed up a process when used wisely. אוקיי, אני שמח שהעניין הזה עם אפי טופל, כי תשמע, אני מקבל פידבק מעולה מהבנקאים, יש ביקוש מטורף למניות שלנו, ואני כבר יודע מה אני הולך לעשות עם $1,000,000 הראשונים שלי, כשאמכור את המניות, מיד אחרי ה-IPO. רגע, אמרת שאתה הולך למכור את המניות מיד אחרי ה-IPO? You're not going to get rich quickly overnight like that. That's not how it works. If you sell your shares, it's going to look as if you don't believe in the company. And besides that, don't you remember signing that lockup agreement with the underwriters that prohibits you from selling your shares for 6 months? רגע, תן לי אבל לפחות רעיון, מה התכוונת לעשות עם $1,000,000 הראשון? אני מחפשת רעיונות. נירה, זה לא מה התכוונתי לעשות איתם, זה מה כבר עשיתי איתם. אני כבר חתמתי על כל המסמכים להשקעה במלון חדש במיימי ביץ', הוא הולך להיות פרויקט מדהים, והתחייבתי לשלם את הדאון פיימנט בשבוע של ההנפקה. גרי, יש לך רעיון איך אני יוצא מההתחייבות הזאת? כן, יש לי רעיון. שנייה, אני הולך להיקשר ללורנס. He's our GT International Real Estate lawyer. Hold on. Hey, Lawrence. How you doing? You're on your way? Fantastic. You're arriving? That's fantastic. היי, לורנס, היי. שמחה לראות אותך. אתה זוכר אותנו, כן? אתה טיפלת לנו בהסכם השכרה הזה, כשהלכנו לזכור את המשרדים במנהטן? וואו, סידרת לנו שם את הערכת אופציה מדהימה, ה-CFO שלי עף עליי. וואו, מדהים. אתה לא מאמין, במקרה ללורנס היה לקוח באותו בניין, אז הלנלורד היה נעול והיה חייב לתת לנו את הערכת האופציה הזאת במחיר מדהים, מדהים. So, Lawrence, we have a bit of a situation here. So, Eran Al-Zareach, who's the founder of Look Younger, mistakenly made an investment in a hotel property development in Miami Beach, and he thought he was going to get rich quickly and be able to use the money from the shares that he was going to sell in the IPO. But that's actually not going to happen. So what can we do to help him now? Eran, don't worry, you're in luck. I have other Israeli clients that would love to take this opportunity off your hands. And besides, the hotel market in Miami Beach is hotter than that grill. So I'll start working on it, and I'm fairly confident that we'll be able to help you. Wow. Classic situation. And here I thought this barbecue was going to be a bit boring. Never. Lockup agreements are often a requirement of the underwriting banks when you do a capital markets transaction. They restrict insiders from selling any company stock for 6 months or even longer after the IPO. They're meant to send a signal to the market that the insiders believe in the future of the company, and they are designed to preserve a stable market in the shares and support the initial monetary valuation. Don't sell your shares during any lockup period. It's bad for the mood. Don't sell your shares during any lockup period. You're gonna get sued. Okay, now that's sorted. Let's get something to eat. Yes, eat. I have a delivery. Wait, who orders a Walt delivery for a barbecue? Eran or Soreach. I'm looking for an Eran or Soreach. Yeah. Eran or Soreach, you, sir, have been served with a lawsuit. לעשות. כן. רוצה להסתכל על זה, נירה? כן. וואו. כתוב
שחברה בשם קים קדשין מגישה נגדנו תביעה על הפרת פטנט בדלוור, ארצות הברית, שהמוצרים שלנו מפרים את זכויות הפטנטים של קים. וואו. מגישים נגדנו תביעה על הפרת פטנטים, פטנט? כן, כן. אין סיכוי, אין סיכוי. כן, הנה, בדלוור. מה אנחנו יכולים לעשות? זה הולך לתקוע לנו את ה-IPO? לא, אני... It's going to be okay. You know, we can deal with this. We will make a disclosure in the IPO prospectus describing the risks related to the patent litigation, and that should take care of it. וואו, מזל. Okay. And besides that, we have the best IP litigators at GT. In fact, I see one right over there. Hey, Kate, why don't you come over? Hi, Kate. Hi, how are you? Hey, Kate, we have a little bit of a situation here. So our client, Look Youngers, is getting sued at the moment in an AI patent litigation. What can we do about this? So AI presents some very complicated issues that haven't yet been decided by the court, so the answer isn't really clear. But I know GT is working on similar cases, so we can definitely help. אוקיי, זה נשמע טוב. תשמעו, זה ממש מוזר שטובים אותנו בכלל, כי אנחנו הרי בכלל השתמשנו באפליקציה החדשה לפיתוח, לכתיבת פטנטים, PET-PPT. הרי היא חינמית והיא מעולה, ואין סיכוי שטובים אותנו על זה, אבל לא משנה, זה כבר סיפור אחר. אבל תגיד, גרי, יש סיכוי שהתביעה הזאת נגדנו עכשיו הולכת לתקוע את ה-IPO? לא. כמו שאמרתי, אנחנו נטפל בזה. אוקיי, מעולה. אז תגיד, אתם הולכים לכתוב דיסקלוז'ר לפרוספקטוס? כמה זמן אתה חושב שיקח לכם לעשות את זה? תשמע, אתה מכיר אותי, אחי. אנחנו נעשה את זה עכשיו. מייקל! The U.S. capital markets regulations are highly focused on disclosure. The SEC does not evaluate the business merits or risk factors of companies proposing to go public, but it does insist on extensive and accurate disclosure of financial information and risk factors. The more thoroughly your risk factors are covered in the offering documents, the better you will be protected from potential liability to your investors. Out, let it all out. If it's material, it must be out. Your counsel is talking to you. Please listen. Hey, are you the CEO of that new anti-aging cream company? כן, נעים מאוד. Wow, I love your products. Do you have any samples? בטח, אני לוקח אותם איתי לכל מקום, בבקשה. Oh, thanks. Oh, my family in Beverly Hills says this is the hottest product on the market. You guys are putting Botox out of business. וואו, אני שמח לשמוע את זה, כן? את האמת, עכשיו כשאת אומרת על השוק האמריקאי, זה גורם לי לחשוב, נראה לי שאני מבין למה קים הגישה נגדנו כזאת תביעה אגרסיבית. בתקופה האחרונה השוק האמריקאי שלנו מתפוצץ, והוא הולך להיות השוק מספר 1 שלנו. לדעתי היא מפחדת מהתחרות. רגע, אבל זה גורם לי לחשוב, איך אנחנו בדיוק הולכים לנהל עכשיו את הביזנס? אם אתה כאן בתל אביב, ואנחנו כאן בתל אביב, והמשרדים שלנו, וכל המרקט שלנו באמריקה, איך אנחנו מנהלים את זה ברימוט? נכון, זה באמת משהו שממש מטריד אותי בזמן האחרון. נכון. So, Meira, as the employment lawyer here, what do you think? Well, one option is relocation. You just have to apply for a work visa. working visa. אני שמעתי על זה מספיק, האמריקאים עוד תקועים מהקורונה. אין לנו שום סיכוי לקבל working visa. Well, I'd say we could be strategic about it. We have a great group at GT. They work with a lot of my clients and they help get visas for their employees. The other option is you could stay here and hire someone over in the United States, locally. Just make sure you have a strong employment agreement. אמרת employment agreement ל-local CEO? חשבתי שבארצות הברית מעסיקים עובדים בלי הסכמים בכלל. Well, I would say it depends on the employee's position, compensation structure, and location. Remember, there are 50 states in the U.S. כן, ומה עם הדבר הכי חשוב? מה עם non-compete? Well, the non-competes, there's been a lot of pushback on non-competes these days in the U.S. Just 2 weeks ago, the New York legislature passed a law completely outlawing non-competes post-employment. Did you say your offices are in New York? New York. Wow. אז אני חושבת שבכל זאת, תראה מה שנעשה,
אנחנו נכניס סעיף של non-compete, ומקסימום לא נאכוף אותו. אם אסור לאכוף, לא נאכוף. לא בדיוק. The New York law that's now on the governor's desk for signature would give you penalties, fines that you have to pay just for having that in the agreement. Forget about if you even try to enforce it. And there are other states that do that as well. Be careful. Not so quick. אוקיי, תודה מאירה, נתת לי פה המון חומר למחשבה. Right. You don't want your investors spending their money on penalties that are completely avoidable. No. Thank you. Thanks for the samples. Most aspects of the employer-employee relationship, such as non-competes, overtime, vacation, sick leave, are actually different from state to state. There are also constantly changes to the employment laws in all 50 states of the U.S. So when hiring new U.S.-based employees, do not rely on old forms. Consult with specialized employment counsel for the relevant state. New York, for example, as you just heard, requires many new things. For example, they're going even farther than California, heavily disfavoring non-compete agreements, even in case of a sale of the company. Some folks want to set up shop in the USA where the markets are. Maybe hire a CEO to take care of things. Remember that at any time they could switch to the other side. This is a New York state of mind. This is a New York state of mind. טוב, גרי, נראה שאנחנו לקראת הסיום של התהליך IPO. בזמן האחרון אני כבר התרגלתי לדבר איתך כל יום, ואני ממש הולך להתגעגע אליך. אין לך מה להתגעגע, אנחנו נמשיך לעבוד לשנים רבות. You know, we're going to have all the ongoing SEC reporting afterwards, so this is just the start of our relationship. רגע, אבל משרדי עורכי הדין הישראלים אנחנו יכולים לביי ביי, נכון? עכשיו אנחנו רק איתכם, לא? לא, מה פתאום, מה פתאום. You know, we're an international law firm. Although we've got a presence here in Israel, we don't practice Israeli law, so you're going to still need your Israeli law firm with whom we have a great working relationship with. אני שומעת פה דאבל בילינג, תגיד רגע, סליחה אתה יכול קצת, אתם תוכלו GT קצת לרדת איתנו במחירים, you know, like they say, haven't the Jewish people suffered enough? You know, with jokes like that we charge double, אבל אנחנו נסתדר. גרי, אני בטוח שאנחנו נסתדר, אתה מלך, באמת. נראה לי שעכשיו רק נשאר לנו להמשיך לחגוג את ה-4th of July, ואני כבר יכול לדמיין עוד כמה חודשים, אני כבר לוחץ על הפעמון של נסדק. Thank you very much, everyone. Let me introduce you to our cast. In real life, my colleagues at GT, Gary Emanuel, Capital Markets. Eran Levy, U.S. Tax. Michael Sumas, Capital Markets. Ephraim Schmeidler, Corporate and M&A. Lawrence Sternthal, International Real Estate. Meira Fierzinker, Labor and Employment. Kate Saperstein, Labor and Employment. Yigal Roseman, Corporate and M&A. I'm yours truly, Joey Shabbat. And a very special thank you to Nira Puran of the ACC. Thank you very much and enjoy the rest of your conference. It might seem